Ok. Certo. Vou abrir aqui. Tô me ouvindo? Vamos ver. Vamos ver. Ok. Ver. Alô, alô. Meu áudio não tá indo? O microfone? Oh, Deixa eu ver aqui, deixa eu falar. Falando. 3. Falando. oh, yep, Ver. yeah. Tá indo. Eu tô mutado aqui? Ah, tá mutado aqui. Agora vai, né? Eu tô mutado aqui? Ah, tá mutado aqui. Agora vai, né? It's dangerous to run around here, boys. Beleza. Vou fechar aqui. Grandpa, hurry. Hurry Grandpa, up. You're too slow. Abrir aqui. Projetar aqui. Beleza. Agora sim. Deixaram lá a apresentação aí de novo. A apresentação é o epílogo do jogo aí, né? Ela mostra os acontecimentos em torno do que gira aí. Vamos apreciar aí. Hum. Meu filho. Essa é a Ana. 2 N's. Sinistra, mano. Com fios vermelhos ali, né? Parece que é um tecido aí. Ana. Ali na mão é o símbolo ali do. Eles estavam falando do símbolo da paz invertido. Pode ser muito bem alguém. The Premonition. The Directors. As crianças estão lá de boa brincando.
A cidade aí. Ó, vou desconectar. Esse tá com pouca bateria. Ah, é controle. Eu vou ter que conectar o controle do PS4 ali. Aí foi. O controle velho que eu tenho tempão é desde o começo do PS3. Hein? Ah, tá chorando a morte da Ana? Ele também, será? Ele é bartender também. Não me lembrava disso. Break by swearing. Olha, esses daí. Tá, gente, eu tô jogando direto aqui do PS3 mesmo. Eu adquiri uma cópia aí. 70 reais no Submarino. Tava gostando do jogo mesmo, então. E tá. Né, não tava funcionando legal, né? Não tava indo legal não. Né? Tava jogando a versão de Switch ali, eu testei nas duas coisas ali, não tava indo legal. E eu comprei essa versão do PS3 que é a Director's Cut, que é mais completa. Essa menina ali tá cantarolando uma música evangélica. Deus. Eu acho isso muito cabuloso, sabe? Ervo ali. I want to hear another story. Yes, Of course. of course. You've been waiting a long time for this, so how about a special one? This story is very strange and very nasty, but somewhat nostalgic. Do you think you can be a good girl and listen all the way to the end? Is it a scary story? It might be, but it's also a very important story. If you don't want to hear it, I can tell you a different story. No, I want to hear it. This way, I Ó, won't be essa scared. cutscene aí não Will you tinha turn na on edição the normal não. TV, then? Leave the sound down like always. Now, listen. This is important. At times, we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. E agora a parte das outras versões, né? A versão da ela é exclusiva de PS3 e de PC, mas
O PC é um pote muito podre. Precisa de um monte de fix e eu preciso de um salvamento mais pra frente, sabe? Pra funcionar. Tá, já sei o que fazer aqui, né? Eita, vai. Não tem uns bonequinhos não. É a carta dele. Francis York Morgan. O agente aí. FBI. Ele ia investigar a TV ainda. White screen. Sorry to keep you waiting. It will start soon. It's about time to get started. Zach. Zach, can you hear me? Cara, tem It's me, York. uma ideia de quem seja Zack. Zack talvez If you sejamos. can hear my voice, Seja eu, né? Could you Controlando o York. Fica perguntando, né? Tipo, ó, ele pergunta pra mim, Zack, can you Good. hear? Daí eu I thought you went to sleep. respondo, né? Zach, don't be surprised. The crime took place out in the country this time. Let's take it slow. Okay, Zach? Ok. Sure, that's one way Aqui of tem looking at it, but it's totally wrong. camada. Francis York Morgan, FBI Special Agent. Listen, they both need each other. It's called interdependency, and they both know it. Ó, tem mais, tá Yeah, I know. investigando He mais does aí, ó. terrible Que tem things to Tom. esse. Nasty, even sadistic things. But that's fine as long as that's what Tom wants. Think of it. It's action. Ele tem essas He's always sementes asking aí for it. também. It's his partner's job to fulfill that need, and Jerry knows that. Proof? Well, in the Tom and Jerry show, they live with each other. Tem alguém falando alguma coisa no fundo aí, né? Hello? Hello? Zach, I can't believe the Bureau still can't get me a satellite phone. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. Well, I'll be a happy camper, even if it ends up being a waste of time. At the very least, it'll get me out of the cramped city for a while. Right, Zach? The perpetrator from the last case really was something. Who'd have thought there'd be razors laced into your nails? Crazy. Just crazy. Well, at least I now have a scar to show off. Ah, ele conseguiu a See this? cicatriz no I último, got this então. when I arrested the Catwoman wannabe. Women. They're crazy. Don't you agree, Zach? Bateu. Moral da história. A gente vai dirigindo sem concentre no trânsito.
Você se molhou demais e o cigarro. Zach, there goes the civilized world. Beleza, agora a gente já vai entrar em controle do Francis. Eu já tinha feito uns salvamentos aí pra testar tal aí. Fazer as configurações aí também pra capturar PS3. Por isso tinha um salvamento aí. Ok, quadrado para ligar a lanterna. E o carro lá tá ali. Tá. Mas aí aqui. Pedaço de cano. Eu posso quebrar esse. Olha só. First aid. Band-aid aí. Ah, no fogo, eu não posso passar por cima do fogo, porque o fogo queima. Vou quebrar tudo. Tá. Não dá pra passar ainda. Isso. Tá, profiling. Eu começo a analisar a situação aí. Quem sabe aí. Não sei se ele é tipo. Chama médium? Eu acho que ele seja, né? Que ele Looks like consegue we're being sentir essas welcomed. coisas sobrenaturais. Zach, I'll let you handle the meet and greet. Dá a volta e bora aí. Vou mudar pra handgun aqui. Ah, explodiu aqui também pertinho, mano. Quase que eu. Eita! Fogo. Ah, tinha fogo, né? Batendo no totó ali. Mas ele já tá, tipo, um tempo aí, ó. Falecido. Ah, não. O bicho comeu um pedaço do totó, não é que ele tá um tempo falecido aí já. Moça, moça. Você não tá bem, né, moça? Tá tirando. Ninguém tem aqui, não?
Não tem ninguém aqui. Não, vou ligar o gerador aqui. Generador. Gerador. Gerador de energia. Abriu a porta ali que é do outro lado. Atravessando a casa. Não sei se teve algum gatilho pra esses bichos aparecer. Só porque ele ligou o gerador, tipo, isso serviu de... Mano, já deve ter enfrentado esse tipo de ser aí, né? Nossa, você não tá bem, não. You got mysterious shadow. Tá, é uma evidência aí, né? Aí tá. Mirar com L1 e depois L2. Eu não sei qual que é a diferença entre o sangue... Tem um pinto, né? Mano, é muito difícil mirar. Aqui tem estabilizante. Ah, estabilizante, como que é o nome disso? Calmante? É bem sensível e o... Deixa eu até ver se talvez não dá pra... tirar um pouquinho de sensibilidade aqui no autosave. Ó. Aim settings. Mano, eu vou deixar aqui Cruel Production on. Yes. Beleza, vamos lá. Tá, entramos aqui. Open. Ele vai analisar as evidências, né? Só tem uma evidência por enquanto. Tem algumas coisas que são mais embaçadas do que outras, né? I've been through a lot of crazy situations, but that one takes the cake. It's the first time I've been attacked so directly. Zach, can you give me a logical explanation about what that was? Monstro. Never mind, don't answer. Life is fun because of the mysteries. Right, Zach? Alô? Alô? Quem fala? Ah, telefone salva, né? Então, salvar. S3 e para um pouquinho mais mesmo, né? Vai, já que é pro jogo funcionar. E eu consegui um lollipop. Né? Tá bom. Cadê a bichinha ali? Vou matar a caixa aqui. Morre a caixa.
Eu queria atingir aquilo ali. Não deu, né? Mantém tanto skill. Tanto gano aí pra bater. Vou pegar mais alguns ali pra frente. Que dá pra analisar e ver lá embaixo aí. Na casa. Eu vou chegar depois. Ah, vou pegar aqui o pedaço de cano aí, bom. De pipoca vai piar, mano. Construção. Vou mudar pra faca aqui. Morre, cara. Eu tirei da mão dela. Ponto vital. Band-aid. Explode, capeta. Mano, é difícil. Sério, é difícil mirar aí com... Não sei que se talvez com o controle de PS4 talvez dê pra mirar melhor, mas... O banco acho que não tem nada aqui dentro não, né? Tá. As engrenagens aqui. Engrenagens fusíveis, eu acho. Oi, amor. Certinho? Machine broken by 8. Tá por falha. Você vai juntar as duas peças agora aí. Daí uma e outra coisa começa a ficar mais claro. É, caixa de fusíveis, isso aí. Show. Pronto. Oi. É cabreiro, Mira, vou te dizer. Tá, caixa de fusíveis. E... Ligado, aliás. E aí, 8.000.
Ah, eu explodi o coisa, eu não devia ter feito isso. É, ainda bem que tem esse botão de auxiliar a mirar. Ainda bem que os pernas são pontos vitais aí. Não teria lascado. Tem que ficar de olho aqui porque pode aparecendo aqui. Morre, capeta. Ah, aí ó, um band-aidzinho. Ah, já tá subindo aí do... Moça, foi? Vai, antes que o bicho te ataque. Beleza, beleza. Que hora vai ter um encontro lá com o cara do machado e eu tenho que fazer um quick time event aqui. Uns quick time event aqui são cabreiro aí. Consegui, me di. Mano, eu apertei ao tempo aí, tá. Se eu não conseguir fazer, eu vou morrer. É chato, muito chato esse quick time event aí. Se não acertar, tu morre. É tipo a Havaiana de pau. Opa. Tomar um gole de água aí. Agora aqui eu acho que não vai ter nenhum quick time event. Isso aqui no direct que mude. Tem essas perego daí. You got red ivy. Ramo, alguma coisa assim, né? Já tá juntando peça, né? Lollipop, lollipop, oh, lollipop. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Yesterday morning, the milk I poured in my coffee made a sign. It said, "Tomorrow you'll arrive in a place that will change your fate." Axel. Leite diz isso, mano. Pode estar dando uma salvada aí, já de novo aí. Salvando. Ação concluída. Acho que é só... Acho que não tem mais nada escondido aí, agora é só pegar e partir adiante.
Ah, ali tem um item. Ah, pode ser que fique chovendo aí ou não. Se eu dar um kit e der load, e daí não vai estar chovendo aí. Tempo seco. Fica de olho aí na barra de estamina, quando enche, né? Daí fica correndo devagar. Tuc, tuc, tuc. Eu tenho que esperar ele se acalmar. Velho é assim, cara. Qualquer corridinha tá ofegante aí. Now you were very late. Emily Wyatt. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. FBI Special Agent, Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Agent York? Good, that's good. Are you the sheriff? No, I'm Deputy Sheriff Emily Wyatt. George, he's the sheriff. He went looking for you, actually. He should be back soon. I see. Tava If esperando you o don't começo mind me da, asking, did you walk da, all da, the way here? da, da My cidade car aí. broke down, that's all. Começo não, como é que é? Portal de entrada aí na entrada da cidade. Oxi. Boa noite She's seu easy on ainda. the eyes. Definitely worth a trip to the primitive world. By the way, don't mention anything about what happened back there. She'll think you're a psycho. Hum. Don't want that, do we, Zach? Welcome to Greenvale. I'm the sheriff, George Woodman. Man. Call me George. Green Valley. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Could you tell me why the FBI is so interested in a small-town homicide? Let's just say it's a personal interest in killers of young women. I'm always looking for new sample cases to help me with my profiling. Both our superiors have cleared this with each other. You can remain in command. You don't have a problem with this, do you? No. No problem. Just want to set things straight. Our small town has its share of problems. I'm the one fixing them one by one and maintaining peace and order. You can have your profiling sample, but I need you to understand that. Of course. Of course. By the way, George, I had a little accident with my car. Could you send someone to take care of it? Oh, and my clothes and luggage are still inside. All right. Don't worry. I'll get my assistant Thomas to take care of it. Thomas. Hoje a gente vai conhecer Do o you Thomas. need anything else? Thanks. That'll be all. Mano, Well, até no then, I think I'll PS3 rest up first at the os hotel. olhos dele mudam. Then I'll join you on your investigation. Don't know how to say that. We really don't need your help. Unlike some of your corrupt city police officers, I play it by the book. I hope you'll come to appreciate that, Agent Morgan. And we'll handle the investigation. You just think of this as a vacation. Take it easy. Enjoy the nature here. You don't have to be a tree worshiper to appreciate the wildlife here. Zach, let's reassess the situation. There are no cavemen here. We're as far forward as the Middle Ages. And we've just met the king. I love, okay? É isso? Sim, lê direito aí. Tá, primeiro capítulo. Não, o prólogo, perdão. Não, o primeiro capítulo não, é o prólogo.
23 inimigos derrotados. 800 e 210. Um dinheiro aí. Depois a gente vai usar pra comprar itens aí. Principalmente. Para recuperar a saúde. É um troféu aí. Cumpriu o prólogo. Eu tinha jogado até a parte que ele entrou ali na madeireira. Tá, vamos lá. Ponto. Previously during the investigation. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Welcome to Greenville. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Certo. E agora já vai ter mais uma cena adicional aí do. Ah, essa daí também não tinha no outro. It's Broken. I've been using that one for a long time. Why don't you get it repaired? Tem um This pintinho aqui. Quem que tem uma TV is pintinha aqui? important to you, right? It's got some memories attached Quer ajudar? to it, sure. I used to watch movies on this thing with your grandma all the time. Grandma liked movies? Of course she did. Everyone loves movies, right? I love movies too. I've never been to Cara, a essa movie voz aí. theater, though. Que véi. Na real, parece a voz do Francis. Pode ser o mesmo dublador aí, mas. Cara, parece muito Angel Isaac. Isaac, First Deus Investigation. Opa, aqui tem mais coisa aí. Aqui tem. Dá pra ir por aqui. Perdão. Open. Fica de olho sempre bastante com os nomes dos personagens aí pra não perder. York. É um garoto aí. Ah, ele também tem pintinho aqui. Ó, o York também tem uma pintinha aí. Oh. Don't breathe. Hold your breath. Hold your breath. They can't see you if you hold your breath. Hurry. Like this. Cover your mouth. Errei dois. Essa parte é muito. Fica um tampão ali nessa coisa aí de hold your breath e. O bicho vira aí. Vou dar um 360 aí no quadril dele aí. Mano, ele não tá bem. Se eu deixar de segurar vai dar mal. Vai dar ruim. Esse garoto aí sinistro. Tá de boa aí. Fazer um beijo aí do Homem-Aranha e Mary Jane, né? Nem tô segurando aí. Soltei. Who are you?
É o Francis. Não, o Francis. É o Francis. É o Francisdinho. Francisdinho. Ah, será que o Francis tem um irmão gêmeo com as mesmas pintas e esse é o Zack? Não sei. Não. Ah, daqui a pouco vai ter uma do diálogo mais engraçado aí do jogo. Até o presente momento. Ah, vai mostrar. Ah, mostrar a notificação. Ah, tem que botar pra essas coisas aí. Ah, depois eu vejo aí. Zach, the symbolism in my dreams continues to intensify. A forest of red trees, a carpet with red leaves, a strange doll, and twin angels. But that child is what bothers me the most. I swear I've seen him before. I just can't remember where. Where? Well, it'll probably come back to me eventually. For now, we need coffee. Coffee. É café. Ou vou tomar café. Let's head to the cafeteria, Zach. I hope they have some real coffee. I really need some coffee. Then we can head to the sheriff's office. There's a proper procedure for everything, right, Zach? Ah, tem coisa de salvamento. Tal. A toolbox. Banheiro aí. Lá parado na barra. Aí. Pronto, ó. Puta, yard é jardas, né? Não sei quanto isso dá em metros, quilômetros ou sei lá o que. Tem um outro quarto que eu consigo entrar. Nesse ali eu consigo entrar. Aqui eu acho que eu não consigo entrar. Não, a porta é pra entrar, não. Opa. Pickles. Isso daí eu acho que são... ervilha em conserva, né? Vai, sai. Aqui deve ser o quarto lá da senhora lá. Peraí. Curioso como foi. Ah, gosto de tomar vinho, tem 2 taças, então é só pra 2 pessoas. Oi, investigador aqui, ó. Tem um...
Um barulho aí, como se tivesse chuva batendo no teto, alguma coisa assim. Tá, vamos voltar bem aí. Corredor sem fim. Ah, com fim. Ah, aquele lá não tem nada, já tinha entrado ali. Aqui também não tem nada. É meu quarto. Aqui tem coisa que eu sei. Aqui tem um ovo dentro. Pega o ovo. Ou vou pegar o ovo. Esse é o... Ai, mano. Eu acho que é a saída pro... Let's head to the cafeteria, Zach. I hope they have some real coffee. I really need some coffee. Tá bom. O que diz aí? Museu aqui em cima? Olha só. Bacana. Olha. Caçadores aí de... alces, né? Ah, ó, parte... Tem uns itens aí, né? Porque o hotel aqui é grande. Coffee. Café com leite. Faz o balcão. Aí tem telefone. Essa dá pra... Isso é pra dar... Banheiros. Nem todo dá pra entrar aí, né? Se eu segurar o botão de correr, ele tipo não arromba a porta, só entra bem devagar. Ah, doce. Quer? Bolacha de água e sal. Cracker. Cracker. Acho que não dá pra sair aqui não. Nope. Tá bom lá pra cafeteria logo, né? Aí depois dali dá pra comprar drag pra comer. Uma das melhores músicas do jogo. Good morning, Mr. Morgan. Your breakfast is ready for you. Thank you, Mrs. Polly Oxford. Just Polly is fine. Well then. Thank you, Polly. Fome. I'm starving. Tô com fome.
Tá legal sozinho, ninguém. Tá de Is comer pra everything esse all cara. right, Mr. Morgan? Yes, it's delicious, Polly. My compliments to the chef. I'm hoping my cooking will bring back repeat guests. Honestly, though, it's been a while since anyone has stayed here. I couldn't help but notice. Aside from you and me, there seems to be no other guests or workers around. What's that? The É! salt's in that white shaker there. Thank you. I was wondering if there were any other guests or workers here. Oh, no, no one else. My husband and I used to run this place, but he's in heaven now. You've been working here alone since then. Must be hard by yourself. Oh my, we're all out of pepper. I'm very sorry. It must be difficult to run a hotel by yourself. Well, yes, I suppose. I could just live on my pension. But I have to admit, running a hotel is kind of like a hobby of mine. That's nice. Polly, it might help to hear you better if you could sit a little closer. Oh my, Mr. Morgan, you're embarrassing me. So early in the day, too. I think I'm a little too old for you. Não And sei o que I que ela still entendeu. love my departed husband. May God rest his soul. I appreciate the invitation, but I'm fine over here. Polly, I can hardly hear you from all the way over there. You're exaggerating. This is fine. It won't do to be all clumped together with such a large table and cafeteria. We have to make use of all this space. Now tell me, that wound on your face, what happened? Let's just say I had some trouble during the last case I was working on. I'm sure it'll heal. It's just a flesh wound. Oh my, well, there's no need to be the tough guy here. I want you to be able to relax here. I've prepared a special room for you. A famous rock star once stayed in the same room, you know. Really? I feel honored. If you need anything at all, just let me know. I'll help you out in any way I can. Zach, the lady is offering to help. Do you want to ask her about the town? Não, Say, perguntar. Polly, Vou fazer as mesmas what escolhas que can eu you tinha tell feito me about this das outras town? vezes. Hein? Well, let me see. You might know this already, but the town is called Greenvale. It rains here quite often, but it's a nice place, surrounded with nature. It was a big and prospering lumber town until not so long ago. We used to have a population of over 6,000 people. Less than a tenth of them left now. This hotel was built back then. We saw plenty of guests in those days. That's why this place is so big for such a small community. I have so many fond memories from back then. I suppose the clock on the community center is quite famous too. The clock? Oh yes, it's lovely. It rings in the morning and at night to let the whole town know the time. You'll hear it many times during your stay. It's a beautiful sound. A And you'll beautiful love sound. it too, I think. I look forward to hearing it then. Anything else you'd like to know about? Ah, vamos Yes, é para- actually, Polly. sobre as lojas. Could you tell me about the shops around here? Shops? Ops. Well, there aren't many. It is a small town, after all. You can do most of your shopping at the Milk Barn convenience store. The couple who run it are a unique pair. I'm sure you'll get to like them. The A&G Diner is a great place to A&G. eat. They might be open even if my kitchen is closed. If you want to go to a bar, there are two. The Galaxy of Terror and the Swirly Galaxy of Terror. 65. I don't care much for either. of Barry them. é o Bars are for the time younger que folk. We also have a gas fez stand, o of jogo aí. course, the art gallery, and even a gunsmith. You should be able to find what you need. Thank you, Polly. Well, Mr. Morgan, I'd better start cleaning up. You just take it easy. I'll bring your coffee out in a moment. Thank you, Polly. I have to warn you, though, I am very particular about my coffee. The very best you have, please. I understand. I'll be right back with it. Vai botar leite no café e vai começar a fazer as previsões dele.
até parece uma F1K. Did you see that, Zach? Clear as a crisp spring morning. FK. In the coffee. I knew I could count on it. Never fails. FK? Now then, let's get going. Um piano ali atrás. Vou pegar aquela medalha ali também. Mais alguma. Tem um negocinho de café ali, mas. Olha, observar. Close. Pra cá? Não. Vamos sair daqui então. Pra sair aqui, né? Olha ali. Vai falar com a Polly aqui. Oh, hi. O que eu tenho pra vender? É isso? Ah, saiu. Tá. Que esteja. Em 3 minutos já. Poxa! 210 mais 360. Ah, o total 1780 eu somo com o outro ali. Ai. Opa. Já tá X, né? Vacilando aí. Não, loading, bait. É pra pescar. Aquilo lá. Aquilo que eu tava tentando ver era um isca. Dá pra pescar no jogo. Sanduíche de coisa. Né? A police car. As chaves em cima do carro. Tem uma chave mestre para todos os carros da delegacia. Não se atrase. Sheriff George Woodman. So we have King George to thank for Hey, preparing a car George. for me. A pleasant surprise, eh, Zach? Let's take it for a spin. Vou dirigir agora, mano. Simulador de I have to tell you, dirigir. Zach, this place simply amazes me. The keys were left on the front hood, and nobody stole the car. Values. This town has what the country needs. Values. Valores. Let's head over to the sheriff's department. Tá. Master aqui. Flare. Eu não descobri ainda pra que serve o Flare. Zach, is there something here that you want to check out? We're supposed to go through Anna Graham's file at the sheriff's office, but Não, if you quero want to ir. act on a hunch, then I'm with you. Sei lá, pra chefatura de polícia.
So, Zach, about those bonus features in DVDs nowadays. You know, the ones from the 80s have almost no bonus material. Even if they do, it's a trailer and the visual quality is pretty bad. Well, that visual quality is a good reminder of those days. So many new audio and visual appliances were coming out back then. Do you remember the first video deck we bought? We bought it to record one of the Star Wars movies on TV. And remember when that video store opened, we spent hours there, just trying to find a good movie to rent. There weren't that many to choose from back then. I remember renting some really bad ones after reading those back cover taglines. Hey, remember? Ah, sì, è mega per Attack of dirigi. the Killer Tomatoes, filmed in 1978. Produced, directed, written, and edited by John DeBello. It was really awful, but for some reason I still remember it pretty well. It had so many sequels, and the original was re-released in '95. The 87-minute long theatrical release bumped up to a whopping 90 minutes. But that was around the time I joined the Bureau. I never have a chance to see it. I know, Zach. Once this case is over, we can watch it together. I bet we can buy a copy on the internet pretty easily. Acho que o meu L3 não funciona, não tô conseguindo buzinar. Tá. Aqui. Parei. Departamento de xerife. Departamento do xerife. That's one fine building for such a small town. The exterior woodwork is spectacular. Don't you agree, Zach? É o Thomas aí agora. Você tá dormindo aí? Tadinho, trabalhou até de noite aí pra pegar o carro ali também do York. Pleasure to meet you, Agent Morgan. We've been expecting you. I'm Thomas McLean, the sheriff's assistant. Thomas McLean. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please just call me York. It's what everyone else calls me. Very well then, Agent York. I believe I owe you a thank you for retrieving my belongings from my car. Thanks. Oh, no, just doing my job. Well, I want to help do everything I can to help the investigation. I just can't believe Anna was murdered. She was such a bright and lovely girl. Did you know her well? Well, no, not really. But it's a very small town. I'm sorry. It's just that this is the first really big case I've ever seen. I understand. Just try to relax. Try to. Can I have a look at Anna's file now? Yes, of course. The sheriff told me to let you through to the meeting room, but I've lost the key to the cabinet where the files are. Why don't you take a look around while I go look for it? Okay. Let me know when things are ready. Agora tem que procurar as chaves. Eu nem me lembro onde que tava a chave Thomas certa. appears to be the kind and sensitive type, totally at odds with the monarch. Almost a good setting for a cartoon. Ah, Monarca, ele tava se referindo ao George. Estaria a sair, não consigo. Nos banheiros não dá pra entrar. Aquela é a sala de conferência, né? Deixa eu sair de um lado aqui.
Pra cá. Deixa eu ver. Tá, deixa eu falar com a Emily. Hi. Foda ele. Tá. Ah, só isso aí. Ah. Se eu tentar entrar aqui, o Morgan vai sair daí, né? Não? Aqui vai ter uma missãozinha aí daí. Tá fazendo aí um crossfit aí. Of course, Agent Morgan. Exercise keeps me healthy. I haven't missed a day since I started in high school. Now that's impressive. Remind me to get more exercise, Zach. But I can't do my full routine today without Arnold. I Arnold. haven't seen Arnold around since yesterday. Arnold. He's a training buddy of mine. His partner Sylvester misses him too. If you see Arnold around, Arnold e Sylvester. let me know, will you? Can't finish my workout menu without him. Okay. I'll keep an eye out for him. Dele um deveria se chamar Clint e outro de Eastwood. Tá, vamos ver. Ah, número 4. Joyce has lost his beloved Arnold somewhere in the sheriff's office. He can't train without him. Find what he's looking for and get it back to him, helping get his groove back. Olha, tem um taco aí, ó. Zach, look at this. Oh, now this is something special. As espingarda, It's the 12. epitome of the old frontier sheriff's office. It's perfect. Perfect. A stuffed deer's head on the wall. A flag, a hunting rifle. A hunting rifle. Amazing. You'd never see a hunting rifle on the wall of a police department in the city. That's just amazing. Wonder if the sheriff would ever let me shoot it. Bem, sabemos quem é o tamanho do Bambi. Beleza. Tá. Aqui não entra, né? Não. Tá bom, então. Abra-te. Aqui são as roupas. Suitcase. Dá pra mudar aí. Acho que é o padrão aí mesmo aí. É o Arnold. Ah, não. Era o Arnold, tá por aqui em algum lugar. Arnold. Tá. Tá. Tenho certeza que em algum lugar ele tava aqui. Aqui. Sanduíche de peru. Peru. Sala da caldeira. Ah, aqui ó, Arnold. Zach, we found Deixa eu lá entregar logo direto pro George. Let's get him back to George.
guess it's a cute name for a dumbbell. É, Alteres, né? E o nome disso aí? Tá entrando. Oi, Emily. Entregar pra ele. Aí, ó. Toma aí, cara. Fica de boa. George, I found Arnold. Really? He was a bit hard-headed, but I got him to come back. Toma. Oh, Arnold. Well done, Agent Morgan. Now I can work out using my normal workout menu. Good to hear that. Workout. Here's a little something to show you my appreciation. Ele vai dar aí. Ah, tá. É o... Uma So that carta. makes uma us coisa assim. even. I don't owe you anything, and you don't owe me anything. No changes to how we work together. Just bear that in mind. Zach, you need some friends who aren't so dumb. Lost Arnold. City. Número 4. Casas. Tem um troféu aí, ó. Tô de bolis. Agora vamos continuar procurando aí as chaves. Mano, eu sempre... Ali, eu entrei, eu vou entrar aqui. Storage? Consigo entrar? Ah, mais uma chave aí. Mano, não perdeu só a chave do coisa, deve ter perdido a chave de tudo. Ó, eu tava descendo e não... Saída de emergência. Aqui tem um perego aí. Aí aqui daí tem algumas coisas também. Aqui. Essa aqui é a chave correta aí. Mas eu vou pegar as outras também aí. Peraí. Tem uma porta aqui atrás. Vou botar um preso ali e já era, né? Vou ter mais essa. Pro outro lado também tinha coisinha. Vou botar as caixas. Oh, caixas do mal. Nossa, munição aí de machine. Squirrel. Squirrel. Mano, a mira é muito sensível, tá ligado?
Embora. É só voltar e entregar as chaves aí pro Thomas. Thomas. Cadê você, meu filho? You found the key. I think so. Is this it? Não. Ele vai dar as aulas de quilos, né? You don't know your squirrels, do you? This isn't the right key holder. This is a Siberian flying squirrel. It's closer to a land-based squirrel. The Siberian flying squirrel is larger than the southern flying squirrel and has a standing tail while the southern Blah has a blah 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 hanging blah tail. blah. But we're looking for a southern flying squirrel right now. You sure do know a lot about squirrels. Não é o long tail, não. You found the key. I hope so. E tem coisa pra entregar logo correto. Se tem troféu pra entregar todos. No. This is a sugar glider. Sorry, wrong key. The sugar glider is a small gliding possum. It has shorter hair and a longer, column-like tail. You can really see its muscle definition on this image, can't you? But we're looking for a southern flying squirrel right now. Oh, man. Zach, can you tell these things apart? Nem a pau, mano. A mesma coisa. Vou dar até esse daqui. Vou entregar todos, hein? You found the key. I hope this is the right one. A todos, hein? Wrong key. You found a Siberian chipmunk this time, have you? Sorry, wrong key. A Siberian chipmunk? This species lives in northern Japan on the island of Hokkaido. They're actually quite a popular pet. So it isn't even a squirrel. But we're looking for a southern flying squirrel right now. Obrigado pelo host, André. Outro esquilo, hein? Found the key. Is this the one you were looking for? Wrong key. No. This is a gray squirrel. Sorry, that's not the key. Nothing particularly special about the gray squirrel, I'm afraid. You can find them in the US, Canada, and in England, too. A gray squirrel. What was I thinking? But we're looking for a southern flying squirrel right now. Tá, agora vamos entregar a chave correta. E partir. Podia ter troféu aí pra entregar todos, então. That's the right one? Eu sei que tem mais chaves ainda por aí. Mas é esse daí. Tem troféu pra entregar logo a chave correta. Yes, a southern flying squirrel. Ainda faz Thank you so much. I'll bring the files right in, so suspense please go aí. to the meeting room. Okay, I'll be waiting for you. Well, Zach, we just got here and we've cracked a big case already. Resolveu caso. Tá. Vai ter bastante diálogo agora. The victim's name was Anna Graham. Age 18, she just recently 18? graduated from high school this year. Her dream was to move out to the city and become a model. But for the time being, she was working in the A&G diner here in town. She lived with her mother, Sally. Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. Her mother is unemployed na and lives madeireira. on the insurance money from her husband's accident.
Mas é umas crianças ali. After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. It's all starting to make sense, Zach. Usou o prato City como folk, sincero. huh? No, I take that back. All of them can't be as bad as him, and some should have better manners. Huh. This is a good biscuit. I've never tasted a biscuit this delicious. Doce, Where in town né? can I get these? Well, actually, I baked them myself. Cara, essa música. That's amazing. What are you doing in law enforcement? I'm very particular about biscuits, I'll have you know. The balance of milk and butter you've achieved here. Oh my. Oh Agent my. Morgan, the autopsy's ready. You are welcome to Até agora a accompany gente me vai to lá the Greenvale pro General hospital daí. Hospital. Emily, you come too. Thomas, stay here and tidy up these files. Yes, sir. We're going to use the car outside. Let's get going. You might Queria uma think this is carona just com a ele. small town police Um cachorro investigation, aqui. but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. Ele mirando lá o doce, né? Tá, ok. Não, eu vou pegar a carona com o xerife pra ir direto pra lá pro hospital. Salvando. Ok. Café preto. Batata também é. O que é comida de restaura a fome, né? Não sei o que que é fome aí. O que que ela implica. The Greenvale General Hospital is down the road by the lake. It's too far to walk. Come on, get in the car. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get there. Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around town. Oh, man. Very well. Then I'll ride with you. I want to keep an eye on you. Fair enough. Just one thing, Agent Morgan. Your involvement in this case is limited. That means you don't have to learn your way around town. Coisas pra investigar na cidade aí. Moving, the hospital Missões closes at secundárias pra 100. fazer daí, né? Mas eu vou atentar a principal aí. Deixa eu falar com o George aí. Tá, vá pro hospital, tal. Falar com a Emily. Começou a chover. Ele tá com um sobretudo aí. Não, eu vou pegar o utilitário aqui. Agent Morgan, get us there quickly, but drive within the speed limit. Just because you have a badge doesn't mean you can drive like a maniac. No outro George, ele what are you, dava his mother? ele dava a opção de Just need ir to junto get com the ele direto pro autopsy hospital. results. Agent York isn't accustomed to the town yet. Give him a little slack. Bem, isso tem de diferenças então. Well then, Agent York, let's get going. Sure, sounds good. Tá, pera aí, como é que era? Mano do céu. No.
Agent Morgan, I can't help noticing you prefer to work alone. Most of the time, yes. Don't you get lonely flying all over the country alone? I must say I've never felt lonely. Are you married? Unfortunately, relationships and I are fleeting strangers. I don't get on very well with women, you might be surprised to hear. That's because you're young. You notice things like that at my age. You have to treat women carefully, like a thin crystal wine glass. If you don't, they can cut scars on your face, just like yours, right? George, is this an interrogation? I see you're a seasoned professional. But let's not talk about my scar. It was caused by a problematic woman. Well, she Eu vou got ter you que good. sair aqui dessa parte da cidade. Terribly good. It'll fade away, and nobody will notice it in a week. A week? It's not that light of a wound. So, Emily, tell me. Será que isso aqui é um ponto pra seguir? Na direita, em I'm cima. sure it is small to your city eyes, but any gathering of people leads to all kinds of problems. Não, Fights, isso só mostra runaways, o stray norte e o cats. sul. You're too fixated Bora, on ali tem violent crimes. Our job is to guide the people along the correct path, first and foremost. That's what I consider to be my duty as the sheriff of Greenvale. Zach, there he is. The monarch in all his glory. Tá. Kind of makes me glad that I wasn't born here. Did you say something, Agent Morgan? No, nothing, George. I was just reflecting on a little history. Ah, Well, por we're quê? in the middle of a homicide investigation. Keep your mind on the matter at hand. Okay, which right now is driving. Ah, entendi aqui. Pronto, agora sim, ó. Vou tirar o mapa grande. Pronto, agora é só seguir. Aí tem que dar a volta no lago da cidade. Vai demorar um pouquinho até chegar lá, mas tudo bem. Bem, com certeza que esse jogo não é um bom simulador de carro. Mas com certeza deve ter coisa pior aí. Ah, ali eu deveria ter ido pra esquerda, né? Será que é isso? Poxa, eu saí da cidade? Vou ter que ir pra direita aqui em algum lugar. Ah, é difícil se guiar aí. Deixa eu abrir o sinal aqui. Well, we're in the middle of a homicide investigation. Keep your mind on the matter at hand. He's right, Agent York. You still don't know your way around. Concentrate on driving us to the hospital. Vou desligar e pronto. Assim, agora 7D ela mostra aí pra qual lado mais ou menos é. Tá por aqui. Ah, lá em cima já tá. Tá, deixa eu desligar aqui o mapa. Vou acabar batendo aí. Dá seta aí, mesmo que não tenha nenhum carro na pista. Tá.
Parecia que tinha um item ali no mapa. Ah! Peguei. Hospital de Green Valley. Hospital geral, né? That's a pretty big hospital. I guess they wanted to be ready for town-wide food poisoning? No, it's another leftover from the town's prosperous slumber days. Hard to imagine now, though, isn't it? My mother always talked about how energetic this town used to be. Almost like a gold rush, she used to say. Impressive. But the hotter the fever, the faster it cools. Caraca, tá And chovendo so forte, now hein? there's hardly anyone left to use this place. It pains me to watch my hometown lose so many citizens. Beyond your understanding, I'm sure. Yes, I'm sorry to say that it is. Indeed. And that's why this case is our problem. There really isn't any need Kaboom. for you to get too involved. Talvez eu tinha pegado outro diálogo ali. Eu decidi ir sozinho pra cá. Mas eu fui tipo pelos trilhos ali. Eu acho que mudou bastante coisa no jogo. Essas versões aí. Hello, Sheriff. Prickly Fiona. Hi there, Fiona. We're here to see Usha. Do you know where he is? I think Dr. Johnson is in the computer room. A computer room? In a hospital? Nice to meet you, Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a computer. Very nice to meet you, too. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. But how did you know I was FBI? Easy. None of the police in this town wear cologne. Besides, that scar on your face is the biggest rumor in town. Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. What's that you're reading, if I may ask? Fire Sauce. You haven't heard of this yet? It's a recent bestseller mystery. It's set in the US, a small traditional North American town close to the Canadian border. A peaceful, traditional place. However, that peaceful town is shattered Não by faço ideia terrible do que crime, isso pode the ser. murder of a local girl. And that incident causes grief and sadness to everyone in town. But everyone feels the seditious, heinous evil still lurking, alive. Yes, much like the situation right now here in Greenvale. Fiona, don't say that. Sorry, I shouldn't have said that. With Anna dead and all. Don't worry. Books are written to entertain, and it's good you're enjoying it. What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel. So there's no need to apologize. Thank you, Agent York. York. Vamos dar uma salvadinha aí. Ah, peraí, vou falar com ela primeiro aí. A Dr. Johnson estava na sala de informática. Né? Salvar. Vou ter que estar direitinho aí no campo pra salvar. Agents Francis York Morgan. Opa. Tá. Banheiro feminino desativado. Ali é a saída ou é a entrada? Deixa eu falar ali com o George. Yusha. Emily? On. Ah, deixa eu ver aqui o... Onde que é? É pro outro lado aí, mas... Tem muita coisa pra investigar.
muita coisa mesmo. Aí o cara tá limpando. Subir de volta aí. Lá pra sala lá do cara pegar a chave de... Onde que é? Ah! É pra cá então. Tem que ficar abrindo a porta correndo, por causa que senão ele abre a porta bem devagar, que nem uma lesma. Tá fechado aí. Ah, tá bom. Deixa eu dar a volta aqui. Oxi. Sabia que eu podia fazer isso. Eu quebrei alguma coisa. Bem pro final da casa. Ah. Ah, deu a volta aí. Tá. Bora entrar lá. Chega de enrolo. Aí tem esse puzzle aqui que do We último. couldn't find him. Eu pensei que era Fiona o... needs to check her information. No, I don't think so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? There's a message on the computer, and a card key already set in place. The king passes the rook and meets the bishop. The knight takes a Pensei que era um pawn senhor along with the puzzle aí, mas queen. depois é só botar What na does that ordem all daí. mean? It's a simple puzzle. Zach, let's take him up on his challenge. You can do this, right? Eu só conhecia quais são as peças aí. Ah, rei, torre, bispo, cavalo, peão, rainha. Ali ele deve fazer um rock menor. Eu não sei como que ele The faz ali. doctor awaits below with the deceased. Another code? But there's nowhere to insert a password. More games. I'm going to get Fiona to call Usha up here right now. No need, George. The message appeared with the card key. It's telling us where to use it. This is not the time to be joking around, Agent Morgan. Dr. Usha is below with the deceased. With Anna. Anna. Below being underground, I take it. Simple. Simple. Very simple. Then it's time to meet the mischievous architect of this little game. Nah. Aqui. Tá. Desce ali. Mano, sai. Tem que ser muito específico aí pro... É um saco. Tô dizendo, a hitbox aí do jogo é... cabreira e também a mira. Mas nada que, tipo, vá influenciar demais. Ah, peraí. Tem que dar a volta aqui pra baixo. Se não me engano é pra cá.
Onde que é agora? Tem que descer. Tem que achar as escadas aí. Opa. Onde que era as escadas? Ah, achei. Pronto. Liberou, hein? Só observar. Não abre aqui, tem que abrir pelo lado de... pelo... Tem que dar volta aqui no... no berego aqui. Eu preciso gastar dinheiro ainda aí. Mas salvar, vamos salvar, porque daqui a pouco ele vai mudar as coisas e eu vou começar a enfrentar inimigos aqui dentro do hospital. Olha de água. Enquanto salva. Gravação concluída. Ah, ele gasta dinheiro salvando. Não é muita coisa, não. Ah, mas ela tem um celular, né? Que ele podia salvar a todo momento. Mas o jogo aí é também de... Peraí, deixa eu ver. Asha, sorry to keep you waiting. Ah, you made it. Let's get started, shall we? This is Agent Morgan from the FBI. Nice to meet you. I'm Usher Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Acho que Agent esse daí dá pra Francis jogar York com Morgan. o Movie, sabe? Please, call Pra me mirar e York. tal. Everyone calls me that. Very well, Agent York. Are you a forensic practitioner? Let's just say I've dealt with corpses before. That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. I see. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. We don't have much time. We need those autopsy results. Mal-humorado, mano. Next time, try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are 2 exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation, due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion. The direct cause of death was loss of blood
from the wound. Which means? She was cut up while she was still alive. Yes, a sharp knife was used. It was inserted beneath the sternum and then quickly sliced downwards. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Her nails are clean, and with no skin cells from the attacker. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. The perpetrator cut out Anna's tongue. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that or a truly hardcore Ele já sadist. tá traçando o perfil psicológico pro assassino. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. Now, he watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. Now, a case in Seattle in 1985 was much like... Usha, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. You're wrong, also. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so around 1 a.m. What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. So the rain stopped, accompanied by the ending song, Blue Moon. George, would you mind if I examined Anna myself? What more do you hope to find? Examinar I'm sure I ela. mentioned that I have a personal interest in cases like these. Do que ele disse? Ela foi morta viva, cortada do externo até o estômago, cortada. Ela estava segurando uma coisa redonda na mão direita. E a língua dela foi cortada por uma faca cega. Isso já vai ter outra coisa aí. Tem mais coisa pra olhar. Esse é Emily. Cadê a Emily? Olá, Emily. Não é difícil aí. Ela tava com alguma coisa na mão, mas foi removida 6 horas depois da morte. Hum.
Eu tava chorando antes de morrer. Sempre ver se... Os pés dela e nada. Tá, investiguei tudo, agora vai. As cutscenes de novo. Mano, foi difícil controlar aí as coisas. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zach, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining, but you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There's one other thing. Her tongue was removed with a very blunt Ali, ó, agora isso. In fact, it's more likely it was simply chopped off. Como se fosse arrancada. Are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate. Yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women. He's a passionate kisser. This was a kiss of death. Beijo de morte. The perpetrator bit off Anna's tongue. Mordeu fora a língua da Ana. We'll never get a dental print from a wound like this. But this is still a big lead. Deixou uma coisa dentro ali da boca dela, né? Semente, não sei. Shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something. There you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. George, Emily, we should be going. No need to stay here any longer. Okay. I have to sign the release. Just give me a moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. Huh? Agent. York. Mestre. Xadrista. My first victory in the Grandmaster ranking. Agora vai mudar aí de cenário. Hein? Meio ficou alternativo aí. Não sei como dá pra chamar esse mundo. Chamar de fato de alternativo. Não tem uns raízes saindo do teto.
Zach, they're here. Cara. Bora lá. Olha o relógio, mano. Tá voltando no tempo. Essa seria a Ana? Tem nisso, mano. Munição pra subir. SMG. Olá, Marilene. Recarregar aqui logo, beleza. Postou. Onde? Ah, pera, deixa eu pegar a medalha aí. Eita. Dói. Vai, mano. Ah. Mas tem item ali. Band-aidzinho aí, de boa. Deu pra subir? Peraí. Deixa eu ver se dá pra entrar aqui. Ah, dá. Habilidade. Como que é? Dando uns sons aí. Não tem nem bicho nem nada aí. Deixa a pessoa apreensiva. Tá doido, mano. Matar as caixas aí. Tem matador de caixa e... Matador de caixa e... Demônios. Tem ali? Tá.
Ah. Morreu, já. Pronto. Pra onde agora? Ah, pra cá. Tem alguém chorando aí. Onde? 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 Vou pegar a faca aqui, deixa eu matar as caixas ali. Tá doido, mano. Mano, queria saber que eles estão chorando aí. Tá, deixa eu voltar e tentar entrar nessa parada aqui. Eu acho que a sala de operação tá trancada, hein? Não? Tá bom. Café preto. Será que é aqui? Mano, tá me deixando agoniado também esse choro. Não. Parou? Get lost. Bora. Ah, parou o chorinho, então era o capeta me provocando aí. Pra cá então. Ah. É burro o quê? Pronto, ó. Open.
Vou chegar no saguão aí daí. Vai ter aí uma lutazinha rapidinho aí. Salvar, vamos salvar, né? Se não salvar, não tá salvo. Deixa eu pegar os itens aqui. Dá pra dar uma sonequinha aí, mas eu acho que ele não tá com sono, não. Pirulito. Tá voltando ainda. Force 8. Medium. Mais alguma coisa aí? Lollipop. Pitulito. Aí não vai. Outro lado mesmo aí. Tão bonito que consegue se travar sozinho, hein? Não, porque esse aí tá parado aí. Tá de boa. What? Não é chato pra mirar isso. Tem coisa. Ai, dá a volta dele. Tom. Here! Over here!
Tá, vamos olhar as coisas agora aí. Queijo aí, ó. Cada. Ai. De fato aí, a jogabilidade no Switch é melhor, mas... Não tava dando um monte de bug, hein? Tá doido. Mas não rola também, né? Que isso? E também a caixa. Pra onde agora? Eu acho que é pra lá, então não vou pra lá não. Coisa aqui também. Band-aid. Aqui do outro lado. As coisas aí primeiro. First aid. Mais uma só. Sim. Tá. Não vai. Ah, tem que ir aqui na ponta pra pegar o item. Vai para a entrada. Ó. Aqui eu acho que vai ter um combatezinho mais. Nada muito. Tem que dar pra passar pra tentar pegar as medalhas, mas não dá não. Ele entra nessa cutscene aí mesmo. Não é um pouco tão foda, né? Eles estão com uma arma ali, ó. Tem um policial ali. Tá.
12. De novo, munição de 12. Medkit. Pra pegar o que ele dropou. Também munição de 12. Aqui tem um item. Não? Olha só. Um item especial e o doce que o Thomas faz. Agent Morgan, if you're so desperate, then why not smoke two at once? Pô, dentro do hospital ainda. Olha outro cara estranho. Who's that old man? That's Harry. Harry Stewart. One of the bigger problems around here. His father started up the lumber trade and founded this town. He's a weird one, as I'm sure you can see. Always dressed like that, never speaking to the townsfolk. And just FYI, he owns almost the entire town. Not that that makes any difference. So long as I'm around, he won't be getting away with any funny business. Capitalista misterioso. Mr. Francis York aqui também não tinha visto. Haste won't lead you to what you seek. Keep your eyes focused on your footing as we speak. So says Mr. Stewart. Michael Talladson. Nice to meet you too. How did you know my name? Mr. Francis York Morgan, information desires you, just as you desire information too. So says Mr. Stewart. Harry, stop trying to get in our way. Keep this up, and even you'll have to answer to the law. Mr. Francis York Morgan, with each rain our town goes mad. To our disdain, unpreventable. So sad. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning. Then we shall depart, Mr. Francis York Morgan. That's how he always is. Always spouting that nonsense. Don't give it any thought. It's all gibberish. Emily here. Uh-huh. Oh. Okay, thank you, Thomas. Agent York, we've contacted the first witnesses to the crime scene. You can interview them where they found the dead body. Excellent. I was just about to ask if you could take me there. Uma hora e 59 minutos. Quase 2 horas de jogo. Tá.
Portal de fundos. Save complete. Isso. Vai. Root beer. Cerveja raiz. The body was found in the Greenville Yeah, Forest Park. That's west from here, and too far to walk. A forest park? It's the pride of the town. It has a beautiful trail Video leading to a games. viewing center Ah. over Velvet Falls. That does sound fantastic. Show me the sights. That may have to wait. We promised to be there by 1800 to interview the first witnesses to the crime scene. Oh, peraí, deixa eu falar. Eu não sei se é o meu controle que às vezes dá uma louca aqui. Também pá, é possível. Amanhã eu acho que vou usar o controle de PS4 no PS3. Salvando da guarda. Salvando da guarda. Vamos concluir, tá? Ah, descontou aí do meu salário. Beleza. Aquilo lá, não sei se ele volta daquele mundo lá louco, né? Ah, ok. Vou falar com Emily primeiro. O corpo do Ana foi achado por 2 gêmeos de 6 anos. Agente York é... O agente York é gentil com todo mundo, mano. I'll go with you. Ah, beleza. Ah, deixa eu... Os dois utilitários são iguais? Vou pegar esse daqui. Ah, não. Os dois estão perto do outro e não... Pronto. Get in the car. Agora a gente vai lá onde os 2 gêmeos acharam o corpo da Ana. Are you really upset about me taking over the case? I have the authority approved by the FBI to assume command. I understand you don't like it, but you will follow my orders. I'm not disputing FBI authority, but this is our town. You won't get far alone, and you gain nothing by antagonizing me. It's part of my personality. I just do things my way. I can take you off the case if you wish. Stop it, you two. We need to solve this case, not bicker among ourselves. Tô sorizão, hein? Eu dou a ideia aqui. Caraca, o cara levantou um voo aí. Anna's body was discovered by the woodsman Jim Green, along with his 2 grandchildren, Isaac and Isaiah. What were they doing in the forest? Just their daily routine. They found Anna's body during a morning walk. So you've talked to them already? Not officially. Not yet. Are you out of your mind? You haven't interviewed them yet? Agent York, that tone is hardly appropriate. We were given orders to wait for you to arrive.
Orders by who? A man called Abrams from the FBI. Robert, is it? Well, Bob Abrams. Did tell him to stay out of it. It's always tough to have a meddling boss, huh, Zach? I thought you knew, Agent Morgan. Don't worry about it. We may not have taken official statements, but we got all the information we need. I can fill you in right now if you'd like. Thanks, George, but that won't be necessary. I want to hear the details from the witnesses themselves, firsthand. I just can't believe that the children had to witness the crime scene. They may be traumatized. You'd better do this carefully. Don't tell me you get nervous talking to children, Emily. Not at all. That's not what I meant. Dá people Then what did you mean? Just forget it. Mano, sou muito bom dirigindo. Tem um moço ali, ó. If you're wandering off, then we'll go on ahead. We don't have time to mess around. Okay, I'll meet up with you later. Agent York, we only have until 1800 to talk with the witnesses to the crime scene, okay? Ok. Eu queria ficar tão chateados assim. Oi, dog. Costas e mão esquerda. A human bone? This doesn't look related to the case, but shouldn't I let someone know? Oxe. Ah, ela continua. Tá, até às 18 tem que estar lá. Os restaurantes estão abertos aí também, das 9 até as 13. Speaking of 80s movies, one jewel in the rough springs to mind. Deadly Spawn. Do you remember that one, Zach? Back in Deadly 83, Spawn. directed by Douglas McCann. Spawn It was filmed pretty bem. cheap, but still it was pretty good. The monster design with the mouth crammed full of teeth, I loved it. So many delicious B-movie cliches. Did you know that they made a sequel? But I never Mano, got que to see que the aconteceu sequel. aí? The rental store didn't have it for some reason. They said the staff for the sequel was totally different from the original. Wonder how the sequel turned out. You know, the monster in that one responded to sound. Wait, Zach. Sounds a lot like the movie Tremors. É. I think that one was back in Tremors. 89, directed by Ron Underwood. Now that was a great role for Kevin Bacon. Masterpiece. Zach, that one had sequels like crazy. I remember there was a fourth one. I've only seen the first one, though. Ela tem que ir por aqui. A chegar lá, vai demorar mais um pouco. Você tá ficando longe, eu acho. Mano, eu tô indo pro lado errado, hein? Com certeza.
acabar a gasolina do carro assim. Eu não pensei que era pra lá, à esquerda. 51%. Vou pegar a principal ainda aqui. Precisa pegar a esquerda aqui? Acho que sim, pega a esquerda aqui na próxima. Entrou aqui. Pagar a gasolina vai acabar 38%. Deixa eu desligar esse mapa. Parece interditado aqui essa. Não sei se é pra até passar por aqui não, né? Tem uma outra rua que vem pela direita. Meu Deus do céu, perto do... Agora falta pouco, né? 1700. Sei lá o que. 1600. Pra cá. Demora. 26%. Eita. Mano, as coisas estão muito longe aqui. Dá um lado pra esquerda aqui em algum lugar. Tem que dar. Ali dá uma curva bem acentuada aqui.
Tremors. I think Fred Ward was in it. You say Fred Ward, and I say Remo Williams, The Adventure Begins. That one was back in '85, I think. Directed by Guy Hamilton. Guess Hamilton was aiming to start a series like 007, but it had no sequels. A real shame. Do you remember the martial arts they used in that film? Called Sinanju? The ultimate in martial arts, using no weapons at all. Remo's... Zach, we'll finish our chat later. Let's take a walk around here. Vou salvar, hein? Zach, is there something here that you want to check out? Well, just do as you please. We can head to the forest later. Aqui tem salvamento. Por aqui. Amanhã tem mais a partir das 19 horas. Final o jogo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela companhia. Boa noite e até amanhã.